Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary has saved Europe several times in history. For example, when it stopped the Turkish armies, said Szilárd Németh, the deputy chairman of Fidesz, member of parliament and commissioner for the protection of the environment, in the program Pirkadot on Heti TV. He added that it was equally important when in 1848 it began its fight for one of the most important European idols, national independence, a fight that could only be defeated by imperial unity. According to Szilárd Németh, Europe never once stood up for Hungary, which was also defending its interests. The same thing is happening now. The EU leaders somehow fail to understand that national independence is still the most important thing. For Hungary, energy independence also means national independence. That is why the government is fighting for it, and that is why, for example, POK 2, for which all the EU permits are already in place, is needed. The Israeli parliament, the Knesset, has voted in favor of the key laws for the reform of the judicial system at first reading. At 3 a.m., the Israeli parliament, the Knesset, which has 120 members, passed the first reading of the judiciary law, which limits the power of the Supreme Court to annual laws by 61 against 52 votes. The motion, which was passed in first reading but still awaits a vote in the second and third readings, stipulates that new and non-basic laws can only be repealed by the full bench of the Supreme Court, consisting of 15 judges, with the support of at least 12 judges. If the Israeli Supreme Court annuls a law, the Knesset may, by a majority of 61 votes, declare that decision is null and void under another new clause in the law and reenact it without the court being able to annul it again. Russia does not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court in The Hague, as Russian presidential spokesman Dmitry Peskov says. Peskov was responding to a report in the New York Times, citing unnamed officials that The Hague court intends to launch 2 proceedings against Russia in the near future for Russian war crimes in Ukraine. We do not recognize this court. We do not recognize the jurisdiction of this court. That is why we think about it, what we think about it, said Peskov. He recalled that for years, neither this nor any other international institution had bothered to address the destruction of civilian infrastructure by Ukrainian nationalists and the killing of civilians in the Donetsk region. It is not in the vital national interest of the United States to get even more involved in the territorial disputes between Ukraine and Russia, said Florida Governor Ron DeSantis, who is also running for president of the United States. The United States has a number of vital national interests, including securing our borders, strengthening our military readiness, energy security and independence, he listed. But further involvement in the territorial disputes between Ukraine and Russia is not one of them, DeSantis said this in a statement. President Joe Biden's administration is effectively funding this conflict as a blank check for as long as it takes, without defined goals and accountability, distracting attention from our country's most pressing challenges, he added. And finally, for the weather, in the evening, overcast skies are expected at first with a chance of light precipitation. Later on, skies will gradually clear up everywhere. The dawn will be chilly. Tomorrow, the sun will be shining across the country. The temperatures will average around 2 to 3 degrees Celsius in the morning and 7 to 11 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn hat Europa in der Geschichte mehrfach gerettet, zum Beispiel als es die türkischen Armeen aufhielt, sagte Szilárd Németh, stellvertretender Vorsitzender des Fidesz, Parlamentsabgeordneter und Kommissar für Umweltschutz, in der Sendung Pirkadot auf Heti TV. Er fügte hinzu, dass es ebenso wichtig war, als es 1848 seinen Kampf, eines der wichtigsten europäischen Ideale, die nationale Unabhängigkeit, begann. Ein Kampf, der nur durch die kaiserliche Einheit besiegt werden konnte. Szilárd Németh zufolge hat sich Europa nicht ein einziges Mal für Ungarn eingesetzt.
das auch seine Interessen verteidigt hat. Das Gleiche passiert jetzt. Die EU-Führer verstehen irgendwie nicht, dass die nationale Unabhängigkeit immer noch das Wichtigste ist. Für Ungarn bedeutet Energieunabhängigkeit auch nationale Unabhängigkeit. Deshalb kämpft die Regierung dafür und deshalb ist zum Beispiel POX 2, für das alle EU-Genehmigungen bereits vorliegen, notwendig. Das israelische Parlament, die Knesset, hat in erster Lesung für die wichtigsten Gesetze zur Reform des Justizwesens gestimmt. Um 3 Uhr morgens verabschiedete das 120 Mitglieder zählende israelische Parlament, die Knesset, in erster Lesung mit 61 zu 52 Stimmen das Justizgesetz, das die Befugnis des obersten Gerichtshofes, Gesetze für ungültig zu erklären, begrenzt. Der Antrag, der in erster Lesung angenommen wurde, über den aber noch in zweiter und dritter Lesung abgestimmt werden muss, sieht vor, dass neue und nicht grundlegende Gesetze nur vom Plenum des obersten Gerichtshofes, das aus 15 Richtern besteht, mit der Unterstützung von mindestens 12 Richtern aufgehoben werden können. Hebt der oberste Gerichtshof Israels ein Gesetz auf, kann die Knesset diese Entscheidung mit einer Mehrheit von 61 Stimmen aufgrund einer anderen neuen Klausel im Gesetz für nichtig erklären und das Gesetz erneut in Kraft setzen, ohne dass das Gericht es erneut aufheben kann. Russland erkennt die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtes in Den Haag nicht an, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov. Peskov reagierte damit auf einen Bericht der New York Times, der sich auf ungenannte Beamte beruft, wonach der Haager Gerichtshof beabsichtigt, in naher Zukunft 2 Verfahren gegen Russland wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine einzuleiten. Wir erkennen dieses Gericht nicht an, wir erkennen die Zuständigkeit dieses Gerichtes nicht an. Das ist unsere Meinung dazu, sagte Peskov. Er erinnerte daran, dass sich weder dieses noch eine andere internationale Institution jahrelang mit der Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch ukrainische Nationalisten und der Tötung von Zivilisten in der Region Donetsk befasst habe. Es liege nicht im vitalen nationalen Interesse der Vereinigten Staaten, sich noch mehr in den Territorialstreit zwischen der Ukraine und Russland einzumischen, sagte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der auch für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiert. Die Vereinigten Staaten haben eine Reihe von lebenswichtigen nationalen Interessen, einschließlich der Sicherung unserer Grenzen, der Stärkung unserer militärischen Bereitschaft, der Energiesicherheit und der Unabhängigkeit, führte er auf. Aber eine weitere Verwicklung in den Territorialstreiten zwischen der Ukraine und Russland gehört nicht dazu, sagte DeSantis in einer Erklärung. Die Regierung von Präsident Joe Biden finanziert diesen Konflikt als Blankoscheck, so lange wie nötig, ohne definierte Ziele oder Rechenschaftspolitik und lenkt damit von den dringendsten Herausforderungen unseres Landes ab, fügte er hinzu. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird zunächst ein bedeckter Himmel mit der Möglichkeit von leichten Regen erwartet. Später wird der Himmel überall allmählich aufklaren. Die Morgendämmerung wird kühl. Morgen scheint landesweit die Sonne. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 2 und 3 Grad am Morgen und zwischen 7 und 11 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה הצילה את אירופה מספר פעמים במהלך ההיסטוריה, למשל כאשר עצרה את צבאות טורקיה, כך אמר סילארד נמט, סגן נשיא מפלגת פידס, חבר הפרלמנט ונציב ההגנה של המדינה בתוכנית הבוקר של ערוץ הטי טיווי. הוא הוסיף כי היה חשוב לא פחות כאשר בשנת 1848 העם ההונגרי החל במאבקו למען אחד האידיאלים האירופאים החשובים ביותר, עצמאות לאומית, מאבק שניתן היה לנצח בו עם שיתוף פעולה אימפריאלי. לדברי סילארד נמט, אירופה מעולם לא עמדה לצידה של הונגריה, שתמיד הגנה על האינטרסים שלה. אותו דבר קורה עכשיו, מנהיגי האיחוד האירופי איכשהו לא מבינים שגם עכשיו העצמאות הלאומית היא הדבר הכי חשוב. עבור הונגריה העצמאות אנרגטית גם היא פירושה עצמאות לאומית. זו הסיבה שהממשלה נאבקת וזו גם הסיבה שיש צורך בתחנת הכוח פאק 2, שעבורה כבר זמינים כל הרישיונות של האיחוד האירופי. הכנסת הצביעה בקריאה ראשונה של חוקי המפתח לשינוי מערכת המשפט. הכנסת המונה 120 חברים אימצה ב3 לפנות בוקר בהצבעה של 61 מול 52 את חוק השיפוט בקריאה ראשונה, המגביל את סמכותו של בית המשפט העליון לפסול חוקים. על פי הצעה שהתקבלה בקריאה ראשונה אך עדיין ממתינה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, חוקים חדשים ולא יסודיים ניתנים לביטול רק על ידי הפקולטה השיפוטית המלאה בת 15 חברים של בית המשפט העליון בתמיכה של לפחות 12 שופטים. אם הגוף הישראלי העליון
לבטל חוק, הכנסת יכולה להכריז על ביטול ההחלטה זו ברוב של 61 איש בהתבסס על סעיף אחר חדש בחוק, וניתן להעביר אותו מחדש מבלי שבית המשפט יוכל לבטלו בפעם השנייה. רוסיה אינה מכירה בסמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך אמר דובר נשיא רוסיה דמיטרי פסקוב. פסקוב הגיב לדיווח של הניו יורק טיימס בהתייחסו לגורמים שדיברו בעילום שם, לפיו בית המשפט בהאג מתכוון לפתוח בתקופה הקרובה בהליכים נגד רוסיה הקשורים לשני פשעי מלחמה רוסים שבוצעו באוקראינה. אנחנו לא מכירים בבית המשפט הזה, אנחנו לא מכירים בסמכות השיפוט של בית המשפט הזה, כך אמר פסקוב. הוא הזכיר שבמשך שנים לא זה ולא שום מוסד בינלאומי אחר טרחו לטפל בהרס תשתיות אזרחיות על ידי לאומנים אוקראינים והרג אזרחים באגן דונייץ. אין זה אינטרס לאומי חיוני עבור ארצות הברית להתערב עוד יותר בסכסוך הטריטוריאלי בין אוקראינה לרוסיה, כך אמר מושל פלורידה רון דסנס, שגם הוא מתמודד לנשיאות ארצות הברית בפרשנותו. לארצות הברית יש אינטרסים לאומיים חיוניים רבים, כולל הבטחת גבולות, חיזוק המוכנות הצבאית, ביטחון אנרגטי ועצמאות, כך אמר, ועל מעורבות נוספת בסכסוך הטריטוריאלי בין אוקראינה לרוסיה אינה אחת מהם, כך אמר דסנס בהצהרה. הממשל של הנשיא ג'ו ביידן הוא למעשה צ'ק פתוח הממן את הסכסוך הזה כל עוד צריך, ללא מטרות מוגדרות ואחריות, מה שמסיח את הדעת מהאתגרים הדחופים ביותר של ארצנו, כך הוסיף. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. שמיים עננים צפויים בתחילת הערב ויתכנו גם משקעים קלים. מאוחר יותר השמיים יתבהרו בהדרגה בכל מקום. בבוקר צפוי כפור עם שמיים בהירים. טמפרטורות צפויות להיות בין מינוס 2 ל-3 מעלות בבוקר ובין 7 ל-11 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.